Assalamualaikum dostlar, sizlerle Halimdar Gezet. Bugün bizden Freddy Fazbear oynayacağımız yani Five Nights at Freddy's bir oynayacağımız bir şey hatırlayamadım. Ben paran oynadım ya o oyunda. Al kettik tekrar varmış. New Game'de basarız. Kettik ben telefondan sonra Start New Game ya. Bunu ben burnumda oynadım dostlar. Kızık oyun diyorsun. Horror mani demeyin de bir короче офицер боласың, охранник боласың, камерадан қарап отырасың кім қозғап еткенін. Міне достар, ойын басталды. Так, блин, управление. Так. Короче, менде мынау несі кімнің қаяқта екендерін таба аласың. I wanted to record a message for you to help you get settled in on your first night. I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact, so I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you there's nothing to worry about. Короче, мынақта 5 күн отырасың дейді. Ойындама, бірақ қорқынышты болады. Okay? Let's see. First, there's an introductory reading from the notes that I'm supposed to read to you. It's kind of a legal thing, you know. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Now, that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years, I'd probably be a bit irritable about it too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children, and we need to show them a little respect, right? Okay. So just be aware, the characters do Dostlarım, mınақта түнгі 2 от қайда адамдар әлі шықпай боли құзады. Мынақта бір түлкі бар деді, фокусқа қалайды. Қарында. Now, concerning your safety, the only real risk to you as a night watchman here, if any, is the fact that these characters, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Now, that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with crossbeams, wired, animatronic devices, especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcibly pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. The only parts of you that would likely see the light of day again would be your eyeballs and teeth when they pop out the front of the mask. Yeah, they don't tell you these things. But hey, first day to the breeze. I'll chat with you tomorrow. Check those cameras. Remember to close the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Alright, good night. Ебать на. Ебать, электрика. Смотрите. Tunga booster dostlarım. Şaşır. Ye bak çıkan anında harap
Ладно, тұра берейік енді. Қамалды. Достар. Таңғы ауты бар, таңғы ауты да түнгі 12-де короче не болады. Екінші нөш достар жалғастырамыз. Видеоға лайк басып кетіңдер. Ал кеттік. Ебат ашықтыр достар. Ашылған шақтым да занавесканы қараңдар күтті. Еба бастамай тұр, қолғап күттім ау. I won't talk quite as long this time since Freddy and his friends tend to become more active as the week progresses. It might be a good idea to peek at those cameras while I talk, just to make sure everyone's in their proper place, you know. Interestingly enough, Freddy himself doesn't come on stage very often. I've heard he becomes a lot more active in the dark, though, so hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? Yeah. I also want to emphasize the importance of Жақта Фредди қолында there are blind spots in your camera. Ашылып отырмай достар біртүрлі ема. Еба. Қара. So if you can find something or someone on your cameras, be sure to check the door light. You might only have a few seconds to react. Келе тұрмыз, жетім арға жетіп Not отыр. that you would be Келе in жатыр, danger, онсыз of ма? course. I'm not implying that. Also, check on the curtain of Pirate Cove from time to time. The character in there seems unique in that he becomes more active. Нажал керекті жақты. Давайте өтпейтін жер. I guess he doesn't like being watched. I don't know. Anyway, everything under control. Talk to you soon. Достар, естідіңдер ма? Еба. Қырылып жатыр бізде. Тұр тасыдаған сияқты. Дүрсілген дауыс шығып жатыр, достар. Ол ойнап білемін мен. Мен үшін ойнай. Ойлаңыздар мен модпен ойнап отырмын. Жоқ қонақ дейін. Никакой мод жоқ қояқ мұндай ойында. Еба маған ұртты. Наяқты көріңдер. Кетті. Так, достар. Ойны мынақта тұрған қаттым. Так, достар, мен қайтып келдім. Короче. Ашып қойып. Бардың әкесі отыр. Қырылдысына оңбағаны қарап тұрмын. Бірде қозғалмайды екен. Араларында старсак сол сияқты. Бұл не орыннан кетпейтін сияқты мұны. Бұл коридор осы сияқты ғой. Келесі видеоны қаласаңдар, достар, екінші бөлімін қаласаңдар, бір просмотр, бір лайк басып кетіңіздер.
Hangout. Давайте, достар. Kızlar tutuyorum. Dostlar koşsa bonuslar. Daha işler. Pakasınlar daha. Video hoş geldin. Подписаться.